Education takes up a great deal of young people's lives. It is meant to prepare them for the future. Opportunities in later life strongly depend on success or failure in school. This message of society towards young people has become increasingly important over the recent years. The research project Goethe investigates the different pathways young people take through their education across 8 European countries. While Goethe researchers have compiled long and very relevant but bulky reports, this video gives the young respondents of our study a chance to express their own views, feelings and thoughts. The young people have produced a variety of film genres to present their views. Some collected statements from their peers, and others have produced a whole fiction movie. This variety of expressions reflects the different meanings that education has for these young people. Such views are much more complex than foreseen by society's message that seemingly focuses on maths, science and increasing PISA scores. These Dutch girls show that time passes at different speeds during what they interpret as a typical school day. Maar dit was het einde van de dag. Ik ga nu slapen. Doei doei! But of course, students know what is expected from them. Secondo voi conta la scuola nella vita dei giovani d'oggi? Secondo me sì, è importante per il futuro. Secondo te? Sì. Quanto conta? Molto, è importantissimo secondo me. Secondo te è importante? Sì, è importante. Anche secondo voi? Koulu on kuitenkin aika tärkeä tulevaisuudessa elämässä työn hakuun ja tämmöistä, niin kyllä niin kuin lukio tietysti on yleissivistävää, mutta kun siellä just oppii ja sielläkin pääsee ihan niin kuin valmiudeksi, siitä on helppo jatkaa ylöspäin niin kuin hyvällä tietämyksellä. It like prepares you for what you're going to get in life. Great. And what you're expecting, what you can see yourself as. Beh, perché la scuola ti aiuta a imparare molte cose nella vita. Perché se non hai un'istruzione, vai a scuola, non puoi fare tante cose. Most young people share this instrumental view that the more education you can get, the better your chances. So what do you like best about your school? The people in it, because everybody's pals. I like the fact that you know everybody, and I like the teachers as well. The contradiction between the different viewpoints on how exactly education is relevant in young people's lives becomes visible during classes. Bon, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qu'on a fait hier? Wow. Personne ici ne sait ce qu'on a vu hier? Et si, moi je me souviens, on a vu un clodo devant le collège, tu te rappelles?
Bon. Ina? Tu sais? Bah, les figures de style. These contradictions can lead to demotivation and are not always easy for the students to cope with. Koepäivinä, silloin kun on koe, silloin se näkee ihmisten ilmeestä. Se on vähän semmoinen stressipäivä useimmiten, jos on joku koe. School is not only demanding in terms of tests and exams, but also in terms of everyday life. T'as compris? Oui, mais quand le prof il disait, tellement il parlait vite, j'ai pas compris et tout, c'est pour cela. Però c'è più che altro, beh, attenti in classe è molto importante se non hai una famiglia che ti aiuta, però cioè, se studi a casa e stai e dici ah sì io mi voglio impegnare, voglio studiare e comunque la voglia ce la devi avere per forza e anche se non stai attenti in classe, anche se comunque serve lo stesso, lo studio a casa è anche molto importante. Quindi hanno voglia di studiare? Sì, la voglia ci deve essere per forza perché sennò è difficile anche con i genitori, cioè comunque anche capire che sai che ti servirà in un futuro la scuola, se non lo capisci è difficile avere la voglia, perché comunque la voglia di studiare ce l'ha poca la gente. E non riesce, va male a scuola, secondo voi chi dovrebbe aiutarlo? Il professore, My friends and like the class, well, some of the classes. Genitori? I genitori, la famiglia. Sì. Non andate facendo andare a scuola, cose così, vi sentite accolti, è un bel posto. A me non seguo la famiglia, la scuola. A me piace venire a scuola. A chi piace venire a scuola? Maar nog eens studieren. Ja, het is gewoon een leuke school. Ja, ik vind het wel een leuke school, maar er is wel, de leraren letten overal op en er wordt wel veel gezeurd op jou als je iets niet goed doet. Maar verder is de sfeer gewoon leuk en ze hebben een leuke kantine en zo. Millainen on hyvä opettaja? Se on semmoinen, mikä pystyy pitämään luokan kuitenkin rauhallisena, mutta ei ole semmoinen huutava. Totta kai semmoinen niinku... I think they're very supportive. They like listen to you a lot. Non aiuto, sì. Ti vedono che sei, te la aiuto. Sì, ma tutti quanti, ma quasi tutti. Ma quindi aiutano nel senso che spiegano, trovano delle altre maniere di Magari spiegare. alcuni quando ti vogliono fare esercizi, magari le mettono nella cattedra e lo spiegano di nuovo. Guarda, facendo come di classe, che hanno più difficoltà dietro. Oppure le facciamo insieme, o tipo le professoresse stesse non ci aiutano la mano anche a noi. Hyvä opettaja osaa pistää kertoa sen monesta eri näkökulmasta monella eri tavalla. Silleen, että niinku osaa havainnollistaa se hyvin silleen, että sä pystyt nähdä sen asian, mitä se yrittää opettaa. Silleen, että se puhuu selvästi ja pystyy kuulemaan. Ja mä kyselen asioita. Niin mä toivon myöskin silleen, että mun mielestä hyvän opettajan pitää antaa myös vastaukset. In their movie, the French students tell the story of Sergio. He wants to enter upper secondary general education, but there are too many regulations and barriers in doing so. His case is being discussed at the class council meeting. Bien, nous allons attaquer les cas particuliers maintenant. Donc on va passer à Sergio Deville. Donc pour Sergio, donc c'est une appréciation plus nuancée puisque j'ai vu qu'il y avait une augmentation des résultats dans certaines matières, mais ça reste quand même très faible dans les cours fondamentaux. Ça va être un problème au niveau de l'orientation, je pense. Il demande quoi? Là, il demande une seconde générale. Il a fait d'autres choix? Non, il a fait aucun autre choix. Bon, malgré les 3 proposés, il s'est limité à ça. Moi, ça reste un élève vraiment moteur. Ah oui, il a une très très bonne moyenne. Bah oui, il est très investi. Moi, je m'oppose quand même complètement à ce passage en seconde générale. Je pense que vous avez tous vu sur le bulletin la moyenne qu'il a en anglais. Ouais. Je pense que la moyenne parle d'elle-même. 0,6 de moyenne. Il rend copie blanche à chaque devoir. Aucun effort.
Bon, Sergio, voilà, je voulais te parler suite au conseil de classe du 3e trimestre qui a eu lieu hier, comme tu le sais. Tu sais sans doute déjà, parce que j'imagine que Miette a dû t'en parler, peut-être. Oui. Donc, moi, ce que je voulais te dire par rapport à ça, le fait que ce soit pas possible pour toi d'aller en seconde générale, voilà, faut pas que tu le vives comme une grande déception. Mais j'aimerais bien savoir si tu comprends pourquoi. Monsieur, ça veut dire que je travaille pour rien. Moi, je travaille toute l'année, là, ça veut dire. Non, de toute façon, ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi, et de toute façon, ça ne peut être que profitable. Maintenant, les résultats sont là, et tu as travaillé, mais... Ouais, mais j'ai révisé avec Miette, là. Ina, je l'ai demandé, mais elle voulait pas et tout. Oui, je sais bien, mais bon... écoute... c'est un peu... Je sais que tu as fait des efforts. En plus, avec mes parents, après, ils vont m'engueuler et tout. Moi, je voulais aller en général, moi, je veux prendre en professionnel. Ouais, oui, mais bon, voilà, c'est... Tu sais, là, je sais que c'est un peu dur, tu comprends pas forcément tout de suite, tu vis ça comme une sanction, mais peut-être que plus tard, tu trouveras ta voie autrement, tu pourras exploiter ton talent, puisque t'en as, on en a parlé aussi, mais en tout cas, pour le lycée général, fais-nous confiance, quoi, ça va être vraiment compliqué, quoi, donc on fera pas ça. Voilà. Putain, mes parents vont me tuer, là. Obviously, some students can realize their dreams and aspirations, but Sergio cannot. Some doors are locked, which sometimes provokes feelings of injustice. E sull'intelligenza? Non sarei tanto d'accordo, cioè c'è gente che apprende con più facilità, c'è chi apprende con più difficoltà perché il cervello per esempio capisce di più della matematica e riesce ad apprendere meno la storia, però non è che conti tanto l'intelligenza. Vabbè, ma questo nel tempo migliorerai, cioè se tu fin dall'inizio, dalle elementari, incominci ad allenarti sulle varie materie dove tu sei un po' meno bravo, prima o poi riuscirai ad arrivare ai livelli delle altre materie. Sergio's failure and Ina's success may be influenced by their living conditions. Allô, Superman! Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est bon là, tu fais 2 fois là, tu me saoules là. Mä oon nyt ensimmäiseksi vaihtoehdoksi ottanut Sibelius-lukion tässä ihan lähellä. Että kyllä se oli mulle ihan mielessä, kun mä tänne Kruunaan tulin. Sitten mulla on muita vaihtoehtoja myös, musiikkilukioita. Tämä musiikki on nyt päällimmäisenä mielessä. Guck mal, ich bin hier nicht lange in Deutschland. 6 oder 7 Jahre. Als ich 10 Jahre alt war, bin ich hier gekommen. Ich kann nicht so wie die alles so perfekt erklären und so, weil ich war hier nicht Kindergarten. Ich war nicht Grundschule und so. Ich war davor nie in Schule oder so. Verstehen Sie, was ich meine? Dort war ich immer draußen spielen. Und dann bin ich hier gekommen. Ich hatte nicht mal Chance, zum Beispiel Realschule zu gehen oder Gymnasium oder so. Ich bin direkt hier in Hauptschule. Und guck mal, ich hab zweimal eine 5 von 4 und 4. Sag mal ganz ehrlich, das ist ein Zeugnis. Ich brauch das nicht mal. Guck mal, ich schicke das zum Beispiel mein Arbeitgeber, der schmeißt es gleich weg. Es gibt ja bessere Leute. Und der weiß ja nicht, wie viele Jahre ich hier in Deutschland bin oder so. Choosing the right educational pathway poses a number of questions for students. Which school is right for me? How can I get into a school I like? Which direction do I want to take? Mä olin musiikkiluokalta ala-asteella kolmannet luokat lähtien, niin halusin kovasti päästä tähän kouluun ja sitten onneksi pääsin, että se oli tosi kiva uutinen, että mä pääsin tänne. Ja tänne oli tietty pääsykokeet ja kaikki, että piti soittaa ja laulaa vähän, mutta
meni ihan hyvin ja sitten pääsin tänne ja on ollut erittäin tyytyväinen. Tutti felici di cambiare squadra? Sì! Non vedo l'ora. Ma come mai? Come mai? Tanti io alle superiori sono in mezzo a classe, ma tutti lì. No dai, quelli di prima media sono così. C'è il fratello di Abdul che è così basso. Ma di me non mi so. E poi sono dei bambini, cioè. E quindi non avete paura proprio di nessun cambiamento, ma anzi lo volete? Di blu. Mä luulen, että mä oon ihan opiskelemassa vielä, ehkä musiikin opettajaksi tai niinku alttoviuluopettajaksi tai insinööriksi. Jotain tämmösiä nyt tulee jatkuvasti päähän, mutta en tiedä, kaikki on vielä auki. Päivä kerrallaan. What do I want to do with the education I get? Some do have a clear vision and some do not. 10 ali 15 let, še ne vem, kje se vidim. Na tom še delam in še razmišljam. Kje se še vidim, nemam ciljev, ampak se držim stavka, nikoli ne obupaj. Et elämä on kunnossa. Mä sitten tietää, että minne mä joudun. Prihodnosti se vidim kao uspešen človek. Probably work with something to do with childcare, good job. Done it for work experience and really enjoyed it. Great. My sister does it. Za 15 let v svojem frizerskem salonu. Za 15 let mu se vidim v računalniški službi. Hopefully in a school teaching and then in a secondary and then having a house and a car and that. Because I enjoy doing it, something I really like and I've always liked it. And then V prihodnosti za 10 let se vidim kako uspešno žensko z lagodnim življenjem. It would seem the role of education in young people's lives is complex, and it is not at all self-evident where it will lead them in the future. Their experiences and expectations are embedded into regulations and conditions. These are negotiated on different levels with different actors involved. What makes education relevant? Who has access to what kind of education and under what conditions? What is needed to cope with the demands of education and what support is provided? And what role do young people have in these negotiations? A se vam zdi, da upoštevate mnenje učencev? Kaj pravite, upoštevam? Glas ljudstva! Es muss noch mehr geben, als Deutschland sucht den Superstar. Kleiner Dschungelcamper, der denkt, dass er im Bootcamp war und während der die Viecher frisst, nimmst du dein Handy, wo das mal vor deinen Freunden tust es nicht. Nee, ja, ist schon klar, der nächste tauscht die Frau und denkt, der wäre jetzt gut am Start, dass sie kleine Finger hat und dazu auch noch putzen mag. Ja, ist schon ein guter Tag, doch davon gönn dich kotzen. Wie nach einer Handvoll Glutamat, ich sepp durch die Kanäle, Mann, ich komm nicht mehr mit. Komm mir schon langsam vor, wie Adam Sandler in Klick. Das ist nicht Realität und ihr glaubt an ein Skript. Gefällt mir an der Klotze, Mann, du hättest gedrückt und du ziehst dir diesen Scheiß ungefiltert rein, du hältst, suchst den Weg nur noch nach draußen, hab dir Schilder bestellt und du glaubst nicht, dass man sich noch unterhält. Mann, jetzt geh doch einfach raus, mach dir ein Bild von der Welt. Ey, das ist bildungsfern, sehen kannst du's verstehen und dich endlich umsehen und ein bisschen mitnehmen von dem, was da passiert. Mach die Glotze wieder aus, Mann, du hast es kapiert. Ey, das ist bildungsfern, sehen kannst du's verstehen und dich endlich umsehen und ein bisschen mitnehmen von dem, was da passiert. Mach die Glotze wieder aus, Mann, du hast es kapiert.